হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকের ক্লাসে আমরা জানব ব্লাড প্ল্যাটিলেট সম্পর্কে। ওকে, ব্লাড প্ল্যাটিলেটস অ্যাকচুয়ালি blood is a vascular connective tissue or liquid connective tissue. নানা ধরনের সেলস একত্রিত হয়ে ব্লাড স্ট্রাকচারটা ফরমেশন হয়। তবে ব্লাডের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সেলস আছে, তার ভিতরে দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ সেলস ইজ দ্য আরবিসিস, the red blood cells or erythrocytes. And there are 5 different types of white blood cells found in blood: neutrophil, eosinophil, basophil, এবং তার সাথে আছে monocyte and lymphocytes. So blood is actually a living tissue. It is composed of cells and blood plasma. Other than cells, যে সেলসগুলির আমি নাম বললাম, যার মধ্যে মোস্ট কমন টাইপ অফ সেলসটা হচ্ছে তোমার আরবিসি or red blood cells. So other these blood cells, blood also contain some small colorless cell fragments. ঠিক আছে? So our blood also contain some small colorless cell fragments that forms clots and stops or prevent bleeding. And these structures are called the blood platelets. So blood platelets are not the cells. These are actually cytoplasmic fragments. স্ক্রিনে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, this is a magnified blood platelets. মাইক্রোস্কোপে এটাকে ম্যাগনিফাই করে দেখানো হচ্ছে। And these blood platelets are not the cells. RBC, different types of WBCs, they are the cells. Blood platelets are not the cells. Rather, these are actually cell fragments. Cell fragments. এবং এই যে ব্লাড প্ল্যাটিলেটস, এটা কি কাজে লাগে? অ্যাকচুয়ালি ব্লাড প্ল্যাটিলেটস contains a blood clotting factor, and that blood clotting factor is known as thromboplastin. Thromboplastin, very important blood clotting factor. Blood clotting or blood coagulation is actually a many enzyme dependent reactions. Many factors are actually required for the clotting of the blood. এবং এই বিভিন্ন ধরনের যেগুলি ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টর, তার ভিতর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে থ্রম্বোপ্লাস্টিন. This thromboplastin is found inside the blood platelets. So blood platelets help in blood clotting or blood coagulation. শরীরের যখনও কোনো জায়গায় কেটে যায় তো ব্লিডিং হবে, কিছু সময় পরে দেখা যায় তোমার বডির যে পার্টটা ইনজিওর্ড হয়েছে সেই জায়গায় ব্লাডটা ক্লট হয়ে যায়, ব্লিডিংটা স্টপ হয়। তো ব্লাড কি করে ক্লট হয়, তার জন্য একটা রিঅ্যাকশনস আছে, and that reaction is called the blood clotting reactions. এবং যেটা আমি অল্প আগে বললাম যে this reaction actually many enzyme dependent reaction, many blood clotting factors are actually required. এবং সেগুলির মধ্যে thromboplastin is one of the important blood clotting factor which is found within the blood platelets. So blood platelets is main or primary function is to help in blood clotting or blood coagulation. It prevent the bleeding. Okay, এবং তার সাথে এই কথাটাও আমাদের মনে রাখতে লাগবে that blood platelets are not the cells, rather these are the cell fragments. এখন ব্যাপার হচ্ছে ব্লাড প্ল্যাটিলেটস গুলি কোথা থেকে প্রোডাকশন হয়, এগুলো কোথায় প্রডিউসড হয়, সেটা আমি আলোচনা করে দিচ্ছি। Blood platelets actually are produced by our bone marrow. Okay, so these are produced by our bone marrows. So these are the bones. These are the bones. এবং এই যে আমাদের শরীরের যে হাড় হাড্ডিগুলি আছে বা বোনস, এর ভিতরে একটা সফট স্পঞ্জি টিস্যুস আছে, আমরা স্কিনে দেখতে পাচ্ছি। Inside the bone, you will get a soft spongy tissue, and this soft spongy tissue is known as bone marrow. Okay, তো উইদিন দ্য বোন ম্যারো, এই যেটা বোন ম্যারো, এই বোন ম্যারোর মধ্যে কিছু সেলস আছে যেগুলির থেকে ব্লাড প্ল্যাটিলেটস ফরমেশন হয়। দ্য ব্লাড প্ল্যাটিলেটস আর অ্যাকচুয়ালি প্রডিউসড বাই বোন ম্যারো, কিন্তু এই বোন ম্যারোর মধ্যে কিছু স্টেম সেলস আছে
যে সমস্ত সেলস অ্যাকচুয়ালি ব্লাড প্ল্যাটিলেটসটাকে ফর্মেশন করে, and those cells are known as megakaryocyte. তো নামটা মনে রাখবে, the cells, the blood platelet forming cells are known as the megakaryocytes. Okay, the সেলটার নাম মনে রাখতে হবে। These megakaryocytes are actually some giant cells. এই সেলসগুলি আকারে অল্প বড় হয়, and these are the bone marrow cells. এবং এই মেগাক্যারিওসাইটস অ্যাকচুয়ালি কি করে, ব্লাড প্ল্যাটিলেটস গুলিকে ফর্মেশন করে। তো আমরা একবার দেখে নিই এই মেগাক্যারিওসাইট সেলস গুলি। ওকে, তো নিচ্ছি, এটা আগে মুছে দিই। ওকে, তো এটা মনে রাখতে হবে that blood platelets are produced by megakaryocyte cells of our bone marrow. ওকে, তো আমরা এখন বোন ম্যারোর মধ্যে এই মেগাক্যারিওসাইট সেলস গুলিকে একবার দেখে নিই। So these are the bone marrow cells. ওকে, এর মধ্যে আমরা কিছু সেলস দেখতে পাচ্ছি, কিছু জায়ান্ট অর লার্জ সাইজ সেলস, যে সেলস গুলির নাম হচ্ছে মেগাক্যারিওসাইটস। সো দিস আর, আমি এটা হাইলাইট করে দিচ্ছি, সো দিস সেলস আর কল্ড দি megakaryocyte cells. Megakaryocyte. Okay, and these are the blood platelet forming cells. So platelets are nothing but these are actually the cell fragments, megakaryocyte cell fragments. এই সেলটা আছে, সেলের সাইটোপ্লাজম গুলি ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়, যেমন এই পার্টটা হয়তো ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে গেছে, টুকরা হয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে গেছে, এখান থেকে অল্পটুক পার্ট টুকরা হয়ে তো হয়তো আলাদা হয়ে গেছে, এখান থেকে অল্প পার্ট হয়তো ভেঙে গিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। তো এই যে ভগ্নাংশ, অর্থাৎ the fragmented part of the megakaryocyte cells are nothing, they are the actually blood platelets. So এটা মনে রাখতে হবে যে ব্লাডের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফর্মড এলিমেন্টস আছে, তার মধ্যে আরবিসি is the most common type of formed elements. এছাড়াও there are 5 different types of WBCs, এবং এই সমস্ত সেল ছাড়াও ব্লাডের মধ্যে আমরা কি পাই, আমরা ব্লাড প্ল্যাটিলেটসও পাচ্ছি। and platelets are not the cells, these are actually cell fragments. আর সেই সেলগুলি কোথাকার, সেই সেলসগুলি হচ্ছে বোন ম্যারো সেলস। বোন ম্যারোর মধ্যে সেই সেলসগুলির নাম কি, these giant cells are known as the megakaryocytes. so megakaryocyte যেটা সেল, তার সাইটোপ্লাজম গুলির এরকম ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়। ধরো সাইটোপ্লাজম আছে, এই সাইটোপ্লাজমের কিছু পার্ট হয়তো টুকরা হয়ে গেল, এটা আলাদা হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো this fragmented part then enter into the blood circulation and are called the blood platelets. And the main functions of the blood platelet is to help in clotting. It prevents the bleeding, as because these blood platelets contains a very important blood clotting factor known as, সেই blood clotting factorটার নাম আমি কি বললাম, সেটা হচ্ছে thromboplastin. So these are the blood platelets. Okay, so these are the blood platelets. তো কিছু ইনফরমেশনস আমাদের মনে রাখতে লাগবে for our coming entrance examinations, that blood platelets are actually cell fragments. blood platelets are produced in our bone marrows. বোন ম্যারোর মধ্যে যে জায়ান্ট সেলস গুলি থাকে, those cells are known as the megakaryocytes. সেই সেলগুলির সাইটোপ্লাজমিক ফ্র্যাগমেন্টস গুলি হচ্ছে ব্লাড প্ল্যাটিলেট, এবং ব্লাড প্ল্যাটিলেটস এর যেটা বেসিক ফাংশন, ইট হেল্পস ইন ক্লটিং অফ দি ব্লাড, এবং ব্লাড প্ল্যাটিলেটস এর মধ্যে যেটা ক্লটিং ফ্যাক্টরস থাকে, দ্যাট ক্লটিং ফ্যাক্টর ইজ নোন অ্যাজ দি platelet thromboplastin. So that's all in this class, and thank you very much for watching this class. Thank you.